A shocking video which went viral on social media during the Christmas holidays depicts Tumuhaire Precious torturing a toddler in a bathroom. The incident took place in Namataba Kilinya, Bweyogerere Division, Kira Municipality, in Wakiso District. After the video went viral, Tumuhaire Precious fled the area, but was later apprehended in Kabale District. She was subsequently brought back to Kira Police Station, where the crime occurred, to face the charges. Tumuhaire Precious appeared before Kira Magistrates Court, where the charges were read to her. Tumuhaire Precious, emyaka 37 oli mukiga oli mukozi wa waka era ng'osula Namataba Kirinnya Bweyogerere ekisangibwa mu Kira Municipality ekya Wakiso District. Obunaanwa omusango gwa kutulugunya muntu ekikontana n'essemateeka era kigambibwa nti gwe Tumuhaire Precious ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Desemba Namataba mu Kirinnya Bweyogerere Division ekisangibwa mu Kira Municipality mu Wakiso District mu bumenyi bw'amateeka watuuse obune ku muntu ng'oyita mu kumutulugunya ng'omukuba omuluma ng'ogunda n'omutwe gwe. Omuntu oyo nga ye Tumukwase Claire omwana w'emyaka 4 era ng'osinziira kuba nti wali osanze obubi mu ngoye ze ekintu ekyamuleetera okuba nga alumizibwa n'okuluma. During the proceedings, she admitted to the charges of aggravated torture. Otegedde ebikusomeddwa? And how do you plead? The prosecution, led by Kate Basuta, presented the facts of the case, and Tumuhaire maintained their plea of guilty. Omwana yeekebejjebwa by Police Health Services Directorate. On PF3 by Police Health Services Directorate. Omwana yeekebejjebwa kitongole ekikugu mu kunoonyereza ku byobulamu And found how sustained superficial multiple human bite wounds on her face. era n'asangibwa ng'alina ebiwundu ebiwerako nga bivudde mu kuba nti alumiddwa muntu. to have suffered Superficial multiple human bite wounds on the face, both arms, Ne ku mikono gyombi, left lower limb, wansi w'embiriizi, lower back, lower limb is left lower limb. There are 2 limbs on the left. Left lower limb. Can't be released. Ebiriizi. The limb is not in the release. Wansi w'olubiriizi. Wansi wa A limb it can be a leg. So you interpret. wansi wa okugulu okwa bulyo okwa left leg wansi wa w'ekisando oba w'okugulu. Confirmed and entered against the accused person. She's therefore
are found to be guilty and convicted as charged. Eyingiza ewandiise nti omusango gukkiriza era nekusingisa omusango ng'esinzire kuba nti ogukkiriza. So sentencing state, aggravating factors. Magistrate Shauni Nuwaha then sentenced Tumuhaire Precious to 40 years in prison for the brutal act. Related to regain its plasticity and ability to organize itself. Obwongo oba bwetaaga okuba nga bukulira mu mbeera ebuwa omwaganya okuba nga bukula ne bwetereeza ne buba nga bukola ekyo kyekisaanye okuba nga bikola. The therapeutic treatment may help children to regulate their brain responses to stress and understand and elaborate the meaning of their traumatic torture experiences. The report also shows that beyond the harm suffered by the victim, the parents also suffer the effects. Eraga nti nno kisukka ku mwana aba atulugunyiziddwa naye n'abazadde nabo kibatwaliramu. For example, the parents are unable to function normally due to their own traumatic experiences. They will not have the necessary skills to provide the victim with a safe and protective environment. And therefore, never wasted court's time. Tunuulidde ebiweereddwayo oludda olwabi ne oludda olubadde lukolereza era n'entunuulira ekyokuba nti nno okkiriza omusango n'otamalira kkooti biseera byayo. The convict is also a first offender. Ate era nga gwe muntu gw'okusoose okuba ng'ozza omusango. However, the offense committed is grave. Naye ate omusango guwamenya musango munene. Involving a young child who ought to have been protected than tortured. Kyokuba nti mu kikolwa kyo wagattamu omwana oba wakikola eri omwana ng'ate bwali buvunaanyizibwa bwo okumukuuma. Also, I have taken into consideration the fact that the convict has an 8-year-old daughter who apparently stays with the father, so the convict is not a primary caregiver to her 8-year-old daughter. Era ntunuulidde ekyokuba nti nno gwe avunaana olina omwana w'emyaka 8 naye ate era nkitunuulidde nti omwana wo si gwe kamulabirira. The daughter omwana ali mu mikono gya kitaawe. Is apparently in the hands and custody of the father. Omwana ali mu mikono gya kitaawe. I'm also aware that the convict asked for forgiveness from the father of the victim, but I take this as an initial stage of regret. Since during the commission of the crime, the neighbors knocked on the door and banged the door to be able to rescue the child, but the convict kept inflicting pain on an innocent and defenseless child. Sinzira nti ekikola bwe kyabeererawo abalirwana baagezaako okukonkona n'okusaba obe ng'olekerawo okutulugunya omwana naye n'ogenda mu maaso ng'okukola ekikola kye kimu ate n'ogenda n'okukulawo. However, I do observe and opine that the acts of torture are rampant in Ugandan communities. Era tunuulidde ekyokuba nti ebikolwa by'okuba nga abaana batulugunyizibwa bingi mu ggwanga oba byeyongedde mu ggwanga. They keep recurring even after the same being denounced by the courts, the justice administration actors, the human rights defenders, and so forth. Newankubadde abakuumi b'eddembe bagezaako biyimbirira n'okukabirira abantu okubalaga nti tebisaanidde naye era byeyongedde.
The convict, as seen from above, also appears to have had planned the act, seen from the fact that she could not open the door. She locked the door and refused to open the door even after neighbors came to rescue the child. Kyeraga lwatu nti nno ekikolwa kye wakola wali okitegese okigenderedde nkubuuza okitegeka olw'okuba nti nno waggalawo n'oluggi ne baagezaako okukonkona wagaana okugulawo oluggi n'ogenda mu maaso n'ekikolwa kye wakola. She also disappeared from the scene until apprehended by police from Kabale. Injuries suffered by the victim, including bites, human teeth bites, on the body of the child, the wounds around the lip area, the mouth area, the blood on the floor as seen in the photos, and the blood on the mosquito net on the bed alleged to be the convict's bed shows that the convict's heart is a wild one. Ebinubule amabwa agaleetebwa okuba nti omukubye omulumye n'okumugunda wansi n'omusaayi gwayika wansi n'ogwasangibwa ku katimba ke wali osulamu biraga nti ebikolwa byokola bya butujju. The heart is wild. Era omutima gwo gwa Her heart is of a ravenous wolf in a human body. Omutima gwo gwa muntu nsolo gwa nsolo oguli mu mubiri gw'omuntu. From the above, the convict, according to the Prevention and Prohibition of Torture Act, would have been liable to life imprisonment. Era okusinziirako ebyo waggulu okusinziirako tteeka erikwasa obutatulugunya bantu obadde ogwana kibonerezo kya kusiibibwa mayisa. But I do sentence the convict to 40 years imprisonment. Naye kkooti ekuwadde ekibonerezo kya kusiibibwa emyaka 40. The reasons for the sentence: era ng'ebiyite ku nsonga zino. The effects of torture on children, like the instant victim, are long-term and devastating in nature. Obuvune obuva mu kubanga okutulugunyiza omwana buwanvu era bumalawo kiseera kiwanvu ku mwana. The effects of torture will be endured by the victim throughout her life. Era obuvune obuleetebwa okutulugunyizibwa bujja kubanga oyo bwe butuusiddwako kimubeerako obulamu bwe bwonna. Even when the victim grows up to be a responsible woman in the future, internet will always remind her. Era omwana yakosebwa ne waaliba akuze ng'afuuse mukyala emitimbagano gijja mujjukiza nti wayisibwawo oti. The offense of torture against the vulnerable, like the children, the disabled, the women because of history and tradition, is rampant in Ugandan communities and it needs to be checked. Okutulugunyizibwa kw'abaana oba kw'abo abatalina mwasirizi abalina okukosebwa ku mibiri gyabwe abakyala abalema gyeyongedde era nga gyetaaga okuba nga gikebererwa. The sentence is therefore given to deter other would-be offenders. Ekibonerezo kiweereddwa okusobola okuziyiza abalala abandyenyigidde mu kikolwa ky'okutulugunya abantu. It's the third reason, it's the responsibility of the state of Uganda, according to the international conventions and treaties ratified, to protect its citizens against torture, which is inhuman and degrading. Era buvunaanyizibwa bwa ggwanga okuba nga likuuma
abantu baayo okuva eri ebikolwa eby'okutulugunyizibwa. The courts shall not cross its hands as the innocent and defenseless souls in young, vulnerable bodies are tortured to near death. Era nti kkooti tejja kuzingako buzinzi mikono nga abato oba abatalina kye bayinza kwerwanako nga bayisibwa mu kutulugunyizibwa. The citizenry need to learn that any torture is a crime punishable by law. Era abatuuze b'eggwanga beetaaga okuyiga n'okumanya nti no okutulugunya kwonna okw'ekika kyonna kimenya amateeka era kirina ekibonerezo kyekisitula. 4. The convict abused the trust of the victim. Nti gwe avunaanwa wamenya obwesigwa obw'oli gwe watulugunya. The convict was the caretaker to the child. Oba gwe avunaanwa ate gwe wali alina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira oli omwana. And she who was to protect her instead inflicted this much unbearable pain and suffering to her young soul and body. Wali obuvunaanyizibwa kuba ng'omukuumani ate gwe wasalawo okumutulugunya n'omutuusaako obuvune obulumi. I've not agreed for the reason of the torture, since every young child defecates on him or herself. Sobodde kusazaamu ekyokutulugunya kubanga buli mwana omuto yeeyonoonera. The effect of the abuse of the trust of the convict upon the victim has an effect on the child. In essence, the victim will take long to trust any human being. This is seen by the victim refusing to enter the house where the torture happened after the discharge from the hospital on 1st of January this year. Kaaba ennyo ng'atya okuddamu okuyingira mu nnyumba gye mwali mubeeramu gye wamutuusizaako obuvune. The sentence is 5. The sentence is given to allow the long period, is given to allow the victim a long period to go through the torture and to heal from both physical and psychological injuries, but more specifically, the psychological injuries. Ekibonerezo kikuweereddwa nga kiwanvu kisobola okuba n'ebbanga oli omwana gw'akosezza obudde obw'okuba ng'ayita mu mbeera gy'ayitamu ey'okulumwa mu mubiri ne okukosebwa mu bwongo olw'ebyo ebikolwa ebyamutuusibwako. The period shall also allow the convict to reflect on what she did and, who knows, be transformed through rehabilitation services in the prison setting. Era ekibonerezo kijja kuba nga naye kikuwa obudde gwe omuvunaanwa okwekupa mu mutima n'okulowooza ku ebyo ebikolwa bye wakola, osanga n'okukyusa mu mbeerayo n'engeri gy'olabamu ebintu ng'oyitibwa mu kuba nti naawe gy'ogenda kuba obudaabulizibwa. 6. According to the community impact statement, which I take to be sentiments of members of the public, the convict is not needed in the community. Era tetumalira ku lipooti yava mu kitundu gye mwali mubeera kyeraga lwatu nti abantu oba abatuuze tebakyakwetaaga mu kitundu kyabwe. So the sentence is to give her a safe haven from the angry and annoyed public. Era ekibonerezo kyakuba nga kikuwa obukuumi okuva eri obukyayi
ne obusungu abantu b'ekitundu bwe bakulinako. Who would hurt her if released back early to the community. Sanga bandyagadde oba baali kutuusizaako obuvune singa oba oteereddwa mangu n'oddayo mugo. The public is urged to be vigilant with concerted efforts to denounce and always report acts of torture or any signs of torture against the vulnerable members of the public, especially the defenseless. Eri abatuuze kino kigabaweebwa bubi nti musaanye okubeera nga muli bulindaala eri ebikolwa nga bino naddala ebyo biba bikoleddwa biba nga bikolebwa ku baana abato era mutwale obuvunaanyizibwa mubeere nga muripootinga oba muwaaba ku poliisi ekyo kyonna kye muba mwekengedde ekyekwasa n'ekyokutulugunya. Divorces and separations have left many children in the care of single parents who often have to go and fend for the same children. Obutabanguko mu maka n'okwawukana birese abaana nga tebalina bukuumi bumala lwakuba nti ate abazadde bwe bamala okwawukana ate buli omu aba ayagala okugenda okunoonya ekyokulya ng'anoonyeza bano abaana so ne babaleka nga bali. Quite often, the children in such settings are left at the mercy of caregivers who are not necessarily their parents. Ebiseera ebisinga abo abaana abato balekebwa ku kisa kyabo be baba bawadde emirimu okubakuuma. Child upbringing and support need patience, love, empathy, which the caregiver may not provide because of so many reasons. Okukuza abaana bulungi kyetaaga obugumiikiriza, kyetaaga ekisa, okwagala, naye ng'ate bano oluusi bwe baba balekedde abaana oba bayambako ku bazadde baabwe baba tebakirina mu bo. Sometimes. The public and the Ugandan citizens should be on the lookout to help the children and the vulnerable, to provide a safe environment for their growth, for these are the future leaders and the managers. So abantu ba bulijjo ab'ekitundu musaanye okuba bulindaala mutunuulire oba muyambeko enkuza y'abaana nga mubakuuma kubanga be bakulembeze b'enkya. I applaud Ms. Muzungu Rita Faith, who took an extra step, even after the convict refusing to open the door, for she went back to her home, picked a stool and her husband's phone, stood on the stool and pressed the phone with its camera on to capture any video of what was transpiring. Kyegenda maaso n'esiima ekikolwa kya muliraana Muzungu yatwala obuvunaanyizibwa wadde yali mumpi n'agenda n'afuna akatebe n'alinnya n'asobola okurikootinga ebyali bigenda mu maaso n'ayita awo n'asobola okuyita obuyambi. So that is the sentence. The convict has a defense counsel, should be able to advise accordingly. There is a right to appeal within 30 days. Okusala kwa kkooti gwe asingiziddwa omusango olina looya akwemirira ajja kuba akuwa amagezi kubanga olina eddembe lyo oba tosiimye oba tokkanyiza na bisaliddwawo okusaba. She has since been transferred to Luzira Government Prison to begin serving her sentence. The court session saw attendances from numerous individuals, including those who have closely followed the case. Nvumirira ne sekuvumirira yenna oluvannyuma lw'okuva mu kkooti ey'omukyala yatulugunya omwana. Mazima gali nti tuli bazadde naye tuli banyiivu nnyo ku kikolwa omukyala kye yakola.
ntegedde mu kkooti nti n'omukyala ono muzadde amazima gennyini mbadde mmanyi mukyala atazaalangako naye omukyala muzadde naye ekikolwa kye yakoze omwana w'abandi nga kikolwa kibi nnyo batumubale omwana waffe yakoleddwa ekikolwa ekibi ennyo ekitali kituufu n'akatono nga tewali na nsonga yadde eweerebbwa nti nno yensonga lwaki yakoze bw'ati omwana. Nze ng'omukulembeze ku Kira municipality nvumirira ekikolwa omukyala kye yakoze era tetuli basanyufu yadde n'omulundi n'ogumu naye Mukama mulungi nti omwana agenda kusuuka naye tweyongere okusaba n'ekirala abakozi be tukozesa abakozi nga balina ebizibu byabwe n'ensonga zaabwe ekintu kimutemba okutandika otulugunya omwana wo nga tomanyi yadde. Ng'omukulembeze siri musanyufu n'omukyala enneeyisa gye yayisizaamu. Nze ngenda tandika na kusooka kwebaza neebaza ebitongole ebyokwerinda ebyakoze ekisoboka okulaba nga omukyala ono aleetebwa mu kkooti ne byonna ebyanoonyerezeddwa omukyala byakakasizza nti bituufu yabikola kireeta okwennyamira eri naddala abakulembeze eri abazadde bonna n'ensi yonna okutwaliza awamu era nkubiriza gavumenti eyongeremu ku cameras mu bitundu byonna we zitali kuba ziyambako okulaba nga zirondoola abantu bano okutwaliza awamu okuvumirira sekuvumirira eri abakozi abakola awaka abakyalina omutima ogutulugunya abaana ng'omuzadde obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo era nkubiriza abazadde bannange okwekenneenya ennyo nnyini ddala nga baleeta abantu ababayambako awaka kuba emitima nga gino egyekko eri abaana abato ngivumirira ne sekuvumirira yonna. Nvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa ekyo ekitali kya buntu bulamu omuzadde okutulugunya omwana nga amutulugunya olw'okuba akubye pupu mu ngoye n'amukuba n'amutulugunya mu mbeera kumpi eyokwagala okumutta. Naye njagala okwebaza abakulembeze bannange okuva Ekirinnya wamu ne poliisi abasobola okukwata omukyala oyo n'ajja mu maaso ga kkooti. Ekyennaku ennyo ye mukyala okubeera nti omutwe gwe mulamu bulungi ate era ekyennaku kwe kukkiriza emisango gyonna egyakolebwa nti yagikola. N'olwekyo bakulembeze bannange mbakubiriza nti tube nga tuwuliriza buli mbeera eriwo efaanana bw'etyo ey'okutulugunya abaana kubanga kkooti emanyi ekyokukola. Tulindirira mu ssaawa zino okubaako ekibonerezo ekigenda okumuweebwa. Kyembadde nsaba oba oli awo kkooti okusinziira ku mbeera y'omwana taata we gy'ayogedde gy'alimu omwana yandibadde ajja mu kkooti n'alaba nti omuntu eyo yamutulugunya bamututte mu kkomera kubanga omwana kitaawe okusinziira ku bujulizi bwawa atya n'okudda ewaka alowooza nti oli yamutulugunya gy'ali. N'olwekyo mbadde nsaba nti oba oli awo banaamutwala mu kkomera okumulaga nti omuntu yakutulugunya wuuno oba okumuleeta mu kkooti okumulaga nti yamutulugunya agenze mu kkomera kubanga obwongo bw'omwana buyinza okubeera bwe butyo ne bwonoonekera ddala okutuusiza ddala obulamu bwe bwonna obw'oku nsi. Naye amagezi ge mbadde mpaawo nti oba oli awo omwana yandibadde ajja mu kkooti n'alaba nti ekibonerezo bakiwadde omuntu eyo yamutulugunya newankubadde emyaka gye teginategeera bulungi naye bw'ategeera nti taliiwo agenze mu kkomera obwongo kiyinza obutereeza. Ebyo ebigambo byange.